Group project by Split Squad. This is our group project, and in this group, the members are Shajana Binte Maruf Tibah and Ojeeta Parvin, which is me. Fractions. The history of fractions. Fractions began in ancient Egypt and was refined by the Islamic scholars into the modern form, which means that the ancient Egyptians actually counted the fractions, but it was refined and then converted into the fraction we use today by Islamic scholars. Importance. Fractions are important for understanding and working with parts of a whole in everyday situations. We can use these for calculating about money and time. No, not really time, but money. Introduction. A fraction represents a part of a whole or more generally any number of equal parts. For examples, in the fraction 3 by 4, the numerator 3 indicates that the fraction represents 3 equal parts and the denominator 4 indicates that 4 parts make up a whole. Proper fractions. A proper fraction is a fraction where the numerator is less than the denominator. For example, 3 by 4. 3 is the numerator and it is less than 4, so it is a proper fraction. Improper fraction. An improper fraction is when a numerator is equal or greater than the numerator. For example, 7 by 4. Here 7 is the numerator and it's greater than 4, so it's an improper fraction. Mixed number. A mixed fraction is a mixed number or mixed number is a number that combines a whole number and a proper fraction like 2 and 2 by 8, 2 by 3. Adding fractions. When we are adding fractions, if the denominators are the same, just add the numerators and keep the denominators same as before. If we're dealing with different denominators, then find the LCM of the denominators. Make the denominator same. Don't forget to multiply the numerator with the same number as the denominator. So, for example, think that you have a fraction. Let's take 3 by 4. So, and another fraction, because we're going to add them, 4 by 5. Take the denominators 4 and 5 and find the LCM. It's 20. So, since we multiply 4 with 5 to get 20, we also have to multiply the numerator 3 with 5. So, it's 15 by 20 plus 4 by 20 by 25. So it's 35 by 20. And then we can make the fraction into a mixed number and then just add the fractions. Subtracting fractions, same denominator, subtract the numerator, keep the denominator same as before. Let's think about one example like 2 by 10 minus 1 by 10. If we the LCM of both 10 are in 10 is 10, and so then we subtract 1 from 2, so we get 1 by 10, which is the answer. And if the denominators are different, find the LCM of the denominators. Make denominator same. Don't forget to multiply the numerator with the same number as the denominator. Then subtract the fraction. It's just like the same, just like the first example, but we need to multiply both the denominator and the numerator with same number.
Let's move on to multiplication. To multiply fractions, multiply the numerators, 3 and 2. Then multiply the denominators, 4 and 5. 3 into 2, 4 into 5. So 6 by 20. Simplify if possible. We can simplify this as 3 by 10. Another example is 2 by 3 into 4 by 5. It's 8 by 15. Division to divide fractions, flip the second one, multiply the first fraction with the flipped one. Just like if you think about how to divide 3 by 4 by 3 by 5, first we have to flip the second fraction. The, the reciprocal of 3 by 5 is 5 by 3, then multiply instead of divide, just like which is 3 by 4, 3 by 4 into 5 by 3, then multiply the numerators and the denominators, which is 3 into 5 by 4 into 3 equals 15 by 12. Then we have to simplify the fraction, which is 5 by 4. Mixed to improper. To convert mixed to improper fractions, multiply whole number by denominator. Add the numerator. Write the sum over the original denominator. So 2 and 3 by 4 equals to 4 into 2 plus 3 by the original denominator 4 equals to 4 into 2 is 8 plus 3 by 4, 11 by 4. And then this is the improper fraction. Improper to mixed. To convert from improper to mixed, first we have to divide numerator by denominator. Then the quotient is the whole number. The remainder is the numerator of the fraction part. Denominator and then the denominator stays the same. Example, convert 9 by 4 to a mixed fraction. First, divide the numerator by the denominator. 9 by 4 equals to 2, remainder 1. Then write the whole number part. The quotient 2 becomes the whole number. Write the remainder as the new numerator. The remainder 1 goes over the original denominator 4. Then we have to combine them, which is 9 by 4 equals to 2 whole and 1 by 4. These are some questions. Let's just try if we can solve it. Yes, Abhi, yes. I did not understand like this, like the before slide. The which goes. Yes, division. Division. Yes. So to divide fractions, we have to flip the second one. Like, let's use this example over here. 4 by 5 divided by 2 by 3. So it says to flip the second one. When we flip the second one, we get 3 by 2. And then we multiply the first fraction with the flipped one. 4 by 5 What into if 3 by 2. what if 4 by 5 was the second one? Would we flip the second one? 4 by 5 was the second one, then we would flip 4 by 5 and
2 by 3 would remain as 2 by 3. So then it would be 2 by 3 into 5 by 4. But the answer is the same. Thank you. These are just some questions we can practice on. What, Adil? I didn't understand mixed to improper fraction. To convert mixed to improper fractions, multiply the whole number by denominator. The whole number, you have to multiply it by the denominator. So 4 into 2. Add the numerator. This is plus 3. Write the sum over the original denominator. 4 into 2 is 8 and plus 3 stays plus 3 by 4, the original denominator. 8 plus 3 is 11, so and by 4, 11 by 4. Did you get it now? Yes. Yes, miss. You know, we don't need to practice these questions. This is our homework. No. Okay. Any questions? Anybody? Extra? Why do we not need to practice the question? Why do If you want to practice, I can go back. I can go back if you want. No. Miss, no miss. Okay. So any more questions? No, thank you. Presentation অনেক সুন্দর ছিল। Thank ব্যাকগ্রাউন্ডটা you. অনেক Miss, Miss, can you explain improper to mixed? Perfect. Tibah, this was supposed to be your slide. নেভার মাইন্ড, বাট আমি এখন বাংলা ইউজ করবো কারণ আমি নিজেও বুঝতেছি না কিভাবে এটাকে বোঝাইতে হবে। তুমি বাংলা কেন, হিন্দি চাইলে হিন্দিও ইউজ করতে পারো। তোমরা হিন্দি বুঝবে না, আমি বুঝলেও তোমরা হিন্দি বুঝবে না। আমি বুঝবো। ইমপ্রপারটা মিক্সটা নিতে হলে ফার্স্টে আমরা যদি এরকম একটা এক্সাম্পল হচ্ছে, প্রথমেই যেটা করতে হবে ওটা হচ্ছে আমাদের ডেনোমিনেটর, নিউমারেটরটাকে ডেনোমিনেটর দিয়ে ভাগ করতে হবে। তার মানে যদি আমাদের এক্সাম্পল হয় 4/3, তাহলে আমরা ফার্স্টে হচ্ছে 4/3, তাহলে আমরা 4 কে ফার্স্টে 3 দিয়ে ভাগ করব, তাহলে যেটা হয় ওটার অ্যান্সার হচ্ছে 1। আর যেটা রিমাইন্ডার থাকে ওটা হচ্ছে 1। এখন আমরা এই একটাকে হচ্ছে নিউমারেটর হিসেবে লিখবো। এরপর আমাদের হচ্ছে যে একটা আছে ওটাকে আমরা হোল নাম্বার হিসেবে রিপ্রেজেন্ট করব। অ্যান্ড আমাদের যেই ডেনোমিনেটর অর্থাৎ 3, ওটা তার নিজের জায়গায় থেকে যাবে। এরপর যদি আমরা সবগুলোকে মিক্সড করি তাইলে হয় 1 হোল অ্যান্ড 1/3। Thank you, Miss, বুঝে গেছি। আর কারো কোনো প্রশ্ন আছে? যাক, এখানে এক্সপেকটেশন অনেক বেশি প্রশ্ন আসছে। তিবা এবং অজিতাকে ধন্যবাদ, তোমাদের প্রেজেন্টেশনটা শুধু সুন্দরই হয়নি, তোমাদের ডেলিভারি এবং রিসার্চটা আমার পছন্দ হয়েছে। তোমরা দুইজন মিলে যে রিসার্চটা করেছো, মূলত এটাই আমি চেয়েছিলাম। তোমরা দুইজন মিলে মানে যারা প্রেজেন্টেশন করছো সবাই যেন রিসার্চ করো। একটা জিনিস রিসার্চ করলে ঘাটলে সেই জিনিসের সম্বন্ধে জানা হয় অনেক। তো তোমরা সেই কাজটা করছো। আর তিনজন প্রশ্ন করেছিল, প্রশ্ন করাতে যেটা হয়েছে, আমি যেটা এতদিন বোঝাতে পারিনি তোমাদের, যেহেতু প্রশ্ন আসছে তার মানে আমি বোঝাতে পারিনি। তিবা এবং আদিল তিবা এবং অজিতা তোমাদের বুঝিয়ে দিয়েছে। থ্যাংক ইউ তিবা এন্ড অজিতা। স্যার আপনি মিস বলেন। স্যার থ্যাংক আমি তো পারি থ্যাংক ইউ মিস। কিন্তু এমনি জিজ্ঞেস করছি স্যার, আপনি তো জিজ্ঞেস করতে বলেন দেখে জিজ্ঞেস করছি স্যার, এগুলাকে আবার কেউ না পারে না। এখন স্যার আদিল, আদিল যখন কোশ্চেন জিজ্ঞেস করতে গেছে অজিতা আপু রেগে গেছে, হোয়াট নাও।